Loggerhead turtle nesting in the Western Mediterranean Sea is increasing, and there is an urgent need to have specialized technicians that can adopt the best protocol in order to act promptly, save as many nests as possible, and ensure a safe arrival to the sea to this baby hatchling. With the project Live TurtleNest in collaboration with BIOS Cabo Verde, we have been organizing these specialized training courses for technicians from Italy, Spain and France, the three countries that are involved in this project. Nuestro objetivo es que técnicos, ¿vale? Personal técnico pueda finalmente aprender a gestionar correctamente los nidos de tortugas marinas que aparecen en la cuenca del Mediterráneo occidental. Hay técnicos que tienen muchos años de experiencia en la gestión de espacios naturales, pero no en la nidificación de tortugas marinas, porque es algo completamente nuevo, porque debido al cambio climático las tortugas de forma natural han decidido empezar a nidificar en estas zonas. Este fenómeno se está produciendo hace alrededor de unas 2 décadas, de forma muy esporádica, pero está teniendo un crecimiento exponencial. It's an intensive training, 12 days of work at night, where we work side by side with the local monitor people, and we learn their way of working with turtle. But what it is most important, we share our different approach, we share the protocol, we learn how to obtain those minimum standard data that are so important to analyze and monitor the loggerhead turtle nesting trend in our region, the Western Mediterranean Sea. Basically, we cover all the different aspects that are related to the loggerhead turtle monitoring. This is what this special area provides us, an opportunity to work on all different aspects in just 2 weeks' time. No es lo mismo una gestión de una zona de nidificación estable, como es, por ejemplo, las playas de aquí de Boavista, que una gestión en una zona donde esta nidificación es emergente y con lo cual el manejo de los nidos es completamente diferente. Gracias a la formación del Live TurtleNest estamos pudiendo adaptar esta metodología de trabajo aquí en Cabo Verde con muchísimos nidos, muchísimas tortugas, muchísimos rastros y todo este personal, todos los participantes de la formación en muy poco tiempo son capaces de aprender lo que probablemente en su país no podrían hacer durante 10 años. One of the best aspects of this experience is the sharing of experience, because Italy, France and Spain may not act in exactly the same way because the conditions are different, because the number of nests are different, but we know that we must work towards a minimum standard data that are collected in the same way in order to be comparable, in order to be useful for the scientific community and for policymakers to better manage these species. Además, esta formación dentro del Live TurtleNest tiene un componente muy especial, para nosotros muy importante, que es un intercambio de experiencias entre el personal de BIOS, ¿no? De todo el personal caboverdiano que trabaja con tortugas marinas, junto con otros técnicos de otros países a nivel internacional, como es Italia, Francia y España. Entonces, este intercambio de experiencias, este enriquecimiento, hace crecer el conocimiento en la gestión de tortugas marinas a todas las entidades que participan de esta formación. So sharing experience, putting all people together, having a lot of time to discuss and then going back to the beach to prove what you learn in a frontal lesson is the best way to have good technicians that will be able to act in a proper way and increase the survival rate of our loggerhead turtle nesting. No experience. We're only 2 here that had no direct experience on the nests for any marine turtle, particularly loggerhead. So for me, it's an amazing experience to learn. Every day was a learning. The first day was very intensive, very stressful, honestly.
but every day getting better, learning more things. For me, it was a fantastic experience, and really not many places in the world where you can have this intensity of female loggerheads and nests. Questa formazione è importantissima dal mio punto di vista perché ti permette di avere un contatto molto costante con le tartarughe, con i nidi di tartaruga, e quindi ti permette ogni giorno di confrontarti, di relazionarti e capire quali sono i tuoi errori, i tuoi limiti e di migliorarli passo dopo passo, giorno dopo giorno. La cosa che ti folgora a prima vista è appunto l'enorme quantità di tartarughe che vedi la sera durante i monitoraggi sulla spiaggia. Quindi non penso esista un posto migliore per poter fare questa formazione. Per quanto riguarda la mia associazione Legambiente, credo sia molto importante aver appreso molto da questa esperienza per poter riportare tutto ciò che ho imparato nel mio territorio, poter divulgare il più possibile, rendere appunto queste notizie, queste informazioni il più possibile fruibili a tutti, e poi soprattutto per poter gestire e proteggere i nidi di tartaruga. Qui si imparano un sacco di cose, le più importanti dal mio punto di vista sono imparare a maneggiare le uova, poiché durante una traslocazione bisogna in primis capire quando è possibile farla, quando è necessario intervenire, e successivamente, una volta che si conoscono i vari stadi di sviluppo dell'uovo e dell'embrione, è importante saper maneggiare l'uovo con una certa cura. Ovviamente è anche importante saper maneggiare i piccoli durante la schiusa e sapere quando intervenire in caso di emergenza. Le tartarughe sono dei veri e propri termometri in questo, gli spostamenti ci danno informazioni anche sullo stato più generale dell'ambiente e delle altre specie, degli ecosistemi. La tartaruga è un termometro naturale che merita un progetto come TurtleNest. A BIOS Cabo Verde tem como missão proteger e conservar a biodiversidade marinha. Este tipo de formação são uma forma de fortalecer a cooperação entre países e melhorar a gestão de espécies ameaçadas como a tartaruga comum, a nossa tartaruga Caretta. Para nós, esta troca de conhecimento é muito importante. Técnicos de Espanha, Itália e França trabalham em conjunto com a nossa equipa local, aprendendo com a nossa experiência e partilhando novas metodologias que depois aplicarão no Mediterrâneo. Assim, não só contribuímos para melhorar a gestão dos ninhos, como também para criar uma rede internacional de colaboração para a conservação das tartarugas marinhas.